ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਰਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीयन नेतावां दे नाल कीती मुलाकात। यूक्रेन F-16 लड़ाकू जहाज के पायलटां नूं सिखलाई देवेगा ग्रीस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार नूं फेसबुक ते निशाना बिन्निया। ट्रूडो ने दोष लाया है कि फेसबुक ने देश के जंगलों के विच लगी अग दीआं रिकॉर्ड घटनावां कारण पैदा हुई एमरजेंसी के दौरान अपने मुनाफे नूं लोकां दी सुरक्षा तो उपर रखिया। कैनेडा दे विच जंगलों के विच अग लगन दीआं घटनावां दे विच हज़ारां लोकां नूं अपने घर छड्ड के सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ते जाना पिया। ट्रूडो ने कॉर्नवाल दे विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस समय एक एमरजेंसी स्थिति है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि यह कल्पनायोग नहीं है कि फेसबुक वर्गी कंपनी स्थानक न्यूज़ संस्थावां नूं यकीनी बनाउण दी बजाय कारपोरेट मुनाफे नूं पहल दे रही है। People have questions about whether they've lost their homes, about whether they need to evacuate, about how things are going, and that's where local news is so important. And the work that people are doing to share messages and keep people informed with safe, up-to-date information is unbelievably essential to keeping Canadians safe. That's why, and I'm going to make a comment on this, it is so inconceivable that a company like Facebook is choosing to put corporate profits ahead of ensuring that local news organizations can get up-to-date information to Canadians and reach them where Canadians spend a lot of their time, online, on social media, on Facebook. Facebook made billions of dollars in profits over the past years, including off of Canadians. And we recently passed legislation that says, Facebook, if you're going to be sharing news or work done by Canadian journalists or local news, you have to make sure they're compensated for it fairly. Well, instead of making sure that local journalists are fairly paid for keeping Canadians informed on things like wildfires, Facebook is blocking news from its sites. In a larger picture, that's bad for democracy because democracy depends on people being able to trust high-quality journalism of all sorts of different perspectives and points of view. But right now, in an emergency situation, where up-to-date local information is more important than ever, Facebook's putting corporate profits ahead of people's safety, ahead of supporting quality local journalism. This is not the time for that. This is the time for Canadians to continue to pull together and be there for each other. It's time for us to expect more from corporations like Facebook that are making billions of dollars off. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਲੂਸੀ ਲੇਪਟੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੂਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਹੋਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰਸ ਲੂਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਾਂ
에ਅਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। When in your mid-20s and employed as a neonatal nurse in the Countess of Chester Hospital in Chester, with specialist training in intensive care, you murdered 7 babies and attempted to murder 6 others. In the case of one of them, trying on separate occasions 2 weeks apart to murder her. You are now to be sentenced for your crimes. I order payment of the statutory surcharge in the appropriate amount. You acted in a way that was completely contrary to the normal human instincts of nurturing and caring for babies, and in gross breach of the trust that all citizens place in those who work in the medical and caring professions. The babies you harmed were born prematurely, and some were at risk of not surviving. But in each case, you deliberately harmed them, intending to kill them. In your evidence, you said that hurting a baby is completely against everything that being a nurse is, as indeed it should be. You also claimed you never did anything that was meant to hurt a baby, and only ever did your best to care for them. The great majority of your victims suffered acute pain as a result of what you did to them. They all fought for survival. Some, sadly, struggled in vain and died. You used a number of different ways to try to kill them, thereby misleading clinicians into believing the collapses had or might have had a natural cause or were a consequence of a developing medical condition. For the offence of murder, the sentence is fixed by law and is imprisonment for life. You are now 33 years of age and were over 21 when you committed the offences. Pursuant to the relevant prevailing statutory regime, by having regard to Schedule 21 to the Criminal Justice Act 2003, I have to determine whether the seriousness of the offences of murder, individually or in combination, is so exceptionally high that I should not make a minimum term order and you should spend the rest of your life in prison. For offences of attempted murder, whole life sentences of imprisonment are reserved for wholly exceptional cases. ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 24 ਅਗਸਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਂਡ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫੈਨੀ ਵਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। I think that these indictments are a disaster for the country. I think they set a dangerous precedent for the ruling party to use police force in the middle of an election against political opponents. That's not justice. That is the politicization of justice. And I say this as somebody who just looked at the polls that have come out in the last 24 hours. I'm polling second in many of these national polls. It would be easier for me if Trump were eliminated from competition. I think that's what many Republicans, many in the Republican donor establishment are quietly rooting for as they prop up the other super PAC puppets. That is not how I want to win. I want to win this election by convincing the people of this country that my vision is going to be the best for leading our nation forward. That's how we do things in the United States of America. And I think that's why it's so important that people in my position, that's why I've been doing it,
are vocal about opposing these indictments. That on election night 2020, he left me and left the American people who supported him by standing behind the seal of the President of the United States in the East Room of the White House at 2:30 in the morning and telling us the election was stolen, when he had absolutely no evidence that it was stolen, and to this day has not presented any evidence that it was stolen here in Georgia or any place else in the country. I'm sorry. I disagreed with him on a bunch of stuff, and I disagreed with him when I was on ABC any number of times. I remember the screaming phone calls I used to get in my car on the way back from New York to New Jersey from him when I said something he didn't like. So it's not like we've been in lockstep and agreed, but yes, I supported him, and he disappointed me, and he abandoned me by undercutting our democracy and making the American people, a sector of the American people, feel like that election was stolen when it wasn't. That is beneath the office that he was privileged to hold, and as a result, he should never hold it again. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਥੇਸਾਲੋਨੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗ੍ਰੀਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ EU ਪੱਛਮੀ ਬਾਲਕਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਯੂਕਰੇਨੀ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਇਕੋਵਾਸ ਨੇ ਨਾਈਜਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਿਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਪਰ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 300 ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਈਜਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਆਮੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਕਸਟਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਲ ਐਡਮੂ ਜ਼ਾਰੂਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਈਜਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਮੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਡੋਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਲੇਡੀ ਪੰਡੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 15ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। I think that has got to do with the incomes of the BRICS countries themselves, because South Africa, being the smallest economy in BRICS, has often been seen as an appendage, so to say, and the fact that South Africa's admission to the BRICS in 2008 was largely seen as China's agenda, not a consensus by all the BRICS countries. So I think that is why India would be very much equivocal. But the consensus amongst all, in the majority of the BRICS countries, is that yes, an expansion is really timely. Being part of BRICS, we are close to a conversation with the economies that are going to drive global growth. And therein, obviously, shortens the distance between those markets and African products. So the association is important that we stay within it. And obviously, now that we are in the bloc, it's an opportunity for us to highlight
African services, African goods, African trade patterns, and find a way of getting our products and our goods and services into these big markets. ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ हेब्रोन ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੀਟ ਹਗਈ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋੜਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਜਿਮ ਜੈਸਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ 2 ਅਲਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅਲਾਰਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 267 ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। The building's power still remains off at this time. Toronto Fire Service has been on scene all night long conducting welfare checks. We have lit the stairwells up with our lighting and our portable generators, and we have done our best to make sure that the residents are safe. The building owner has been extremely cooperative as well and has brought in security personnel and set up an information center where information is being provided to tenants, including water, and I know there are some other amenities on their way. At this time, again, I want to stress that these situations are very fluid and dynamic, and information literally can change from hour to hour when the Electrical Safety Authority and the building's electricians are trying to come up with a game plan to restore power. We have been told that if things work out according to plan, sometime tonight, the majority of the fire and life safety systems for the building should be restored. Again, I want to stress this could change hourly. This could change as they try to restart some of the systems. So the best information I am providing right now is sometime tonight. They're hoping to restore the fire alarm system, the water pumps, and primarily the fire and life safety systems for the building. We have been told that the in-suite power to the building and other building services such as the elevators are going to be in what they call phase 2, and that is not going to happen for a number of days. Again, the information can change based on what the electricians and based on what the Electrical Safety Authority as the authority having jurisdiction for electricity in the province checks. So best case scenario is tonight at some point we'll be able to provide an update that the fire and life safety systems to the building have been restored. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਨੰਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। भारत सरकार के आदेश पर एनसीसीएफ और नैफेड ने 3 लाख टन प्याज नासिक, लासनगांव, अहमदनगर इस पूरे क्षेत्र से खरीदा, जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ना पाए,
उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतु आज सुबह 11 बजे से एनसीसीएफ और नाफेड और 2 लाख टन नासिक, जिसके पिंपलगांव, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र में 2 लाख टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चल के और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहाँ पर भी एनसीसीएफ और नाफेड खरीदेगी प्याज, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले। ये प्याज खरीदने का दाम आज का जो निर्धारित हुआ है वो 2410 रुपये प्रति क्विंटल, 2410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो एक अच्छा दाम है। किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और कोई भी किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हम सब इस चीज़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखे हुए हैं और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से तट पर है। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਗਦਰ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। Well, I think it was waiting round the corner for something to happen, because we had stopped doing Hindi cinema basically, and obviously Gadar was a film which we had done 2 decades back, and that time also it was a film which connected with the people, and people made it a Gadar, and it became one of the highest watched films in our history, and I was too scared about doing another part of it, because that was kind of a complete film, and I didn't see how we can go ahead with another film. But fortunately, during the COVID time, when we were all kind of idle, sitting around not knowing what to do, is a time when the director Anil Sharma and the writer Shaktiman came with this idea, and suddenly it clicked all of us, and we said, okay, let's go develop it, and here we are with the Gadar 2. People are waiting for another 2. Yeah, no, I would love to do another one straight away, because now I have full confidence, because I know people have accepted this Tara Singh family, Tara Singh Sakina family, and we also stuck to the same thing, and we moved with the whole family from part 1 to part 2, and I would say it's something like Avatar, which came out, and the part 2 was also having the same bond and the family expanding and what it was. So it is basically the family thing which the country wants and everybody wants, and that because they identify with it, because everybody sees a male would see as, yeah, that's my wife should be like Sakina, and the female wants her husband to be like Tara Singh. So it's a kind of a great marriage, and great values, and then obviously whenever there's an issue, Tara Singh protects his family, and it's great. What are the plans with Border? Yeah, I've been hearing about it, but I have not still planned anything what I'm going to be doing next. Hopefully, because now I don't want to, I really want to cherish the moment, and I want to take my step properly, one step at a time, and I want to do cinema which, what I've seen now, how people are wanting it, and they want this kind of larger than life, and film with all the values to it, which most of the cinema has not been doing so for a long time. So I just hope I get some more subjects which can light up the silver screen. 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਚੰਗੀ तरह जानती है कि ये केस तो बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। कांग्रेस की जब सरकार थी एनडीए, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, यहाँ तक कि उसको टिकट देने का भी नाम चल पड़ा था। तब हमने इसको विरोध करके ये क्लीन चिट वापस करवाई थी। तब हमने ये लोगों के जो बयान कराए, उसके बाद अब इस पर चार्जशीट हुई। अब चार्जेस फ्रेम होने का समय आ गया है। हर हाल में ये चार्जेस फ्रेम होंगे एक, और ट्रायल में जगदीश टाइटलर साल लग जाएगा, मैक्सिमम 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस अपने सज्जन कुमार के बाद जितने कांग्रेस के ऐसे कातिल थे जिन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया, इनको एक एक को जेल में जाते देखेगी, और अंत में ये मजबूर हो जाएंगे ये बताने के लिए कि किस तरह राजीव गांधी के घर में कॉन्स्पिरेसी घटी गई थी और उसमें सोनिया गांधी तक वहाँ मौजूद थी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 1984 के कत्लेआम के जो सबसे बड़े दोषी हैं वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। अब उनका सरगना के भी नाम ये लेने को मजबूर है। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।